Olá, boa noite. Eu sou o Biribó, hoje com o vídeo 2 de Martha is Dead. Ontem encontramos Julia na prisão ou manicômio, não sabemos ainda, e ela começou a contar a sua vida, depois de dizer que já fazia tempo que não recebia visita. Por isso, entendo que a estamos visitando num lugar em que ela está detida ou internada, prisão ou manicômio. Conta ela que em 1944, na guerra, quando ela tinha 21 anos, encontrou o corpo da irmã no lago, perto de casa. Atordoada, tirou o medalhão da irmã, Marta, e pôs no próprio pescoço. Os pais pensaram que ela era mesmo Marta, pois gêmeas idênticas, sendo que a falecida estava com roupas de Julia. Também não sabemos ainda por quê. E Julia estava só com roupas de baixo, pois tinha tirado o vestido para mergulhar no lago e retirar o corpo. Como a mãe a abraçou, o que nunca fazia, e era fácil fingir que era Marta, porque Marta era surda, a Julia assumiu a sua identidade, pois pela primeira vez sentiu amor por parte da mãe. A mãe amava Marta e odiava Julia por culpá-la pelo problema da irmã. A parte ruim foi deixar o pai sem saber da verdade, ele que aparentemente amava as gêmeas igualmente. Julia passou a ter pesadelos e, sem saber sequer que se tinha culpa na misteriosa morte da irmã, mas achando já que poderia estar louca e ter culpa na morte da Marta, resolveu investigar por conta própria. E, naturalmente, como é um jogo de terror, ela decidiu ir até o lago de noite, de madrugada, para recolher os filmes que deixou nas máquinas fotográficas na beira do lago, com o temporizador ligado, para fazer fotos em espaços regulares. A porta da casa está trancada e ela vai tentar achar a chave no escritório do pai. Aqui o escritório, então, né? A gente ainda não tinha entrado aqui. Se ela queria tirar uma foto da irmã para capturar a alma, ela falou alguma coisa de alma, mas eu não. Então vamos lá depois. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Ela quer mesmo fotografar a Marta morta no caixão. Mas precisava vir aqui para pegar o flash. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Ah, e a chave está aqui. Eu não queria ir lá. No velório. Mas como a Bá e a Julia mandaram, eu vou, mas vou primeiro acender o super isqueiro aqui. É possível usar a câmera com pouquíssima luz. É só usar o flash. Objeto enquadrado, mas fora de foco.
It'd be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Será bom ter você sempre comigo. E já tem que revelar a foto, será? July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake and now it's too late. If they find out I have been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Ah, o Lapo, amigo delas, então é guerrilheiro. Essa aqui já tinha sido. Segundo a Bá, eu vou pegar os filmes no lago e depois revelo tudo de uma vez. Sei por que eles disseram para apertar o shift para correr, a gente aperta o shift, continua na mesma velocidade. Continua na mesma lerdeza. Será que ela voltou porque não era por lá? E eu achei que era porque estava sem a luminária? I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Ah, dama de branco ali.
errado aqui. Foto, capacete nazista. Ah, tem que mudar o ajuste aqui de exposição, é isso. Exposição e abertura. Exposição adequada, enquadrado, em foco. German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Será que ela devia ter fotografado ali o lugar em que apareceu a dama de branco? Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. Era a dama de branco. The cameras are somewhere around here. Two cameras left. Mais duas câmeras. Essa moça tem muito mais coragem do que eu. Eu não viria aqui nem de manhã. Ia pedir para bar. Ou para Tigu. Tá ali a outra. Dá para andar até lá? One more camera to collect. Só mais uma câmera para pegar. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Essa cena aqui com a câmera e esse pano vermelho cortado apareceu no delírio dela, ou sonho, pesadelo. Foco.
How could it have ended up here? It looks familiar. Será aquele pano vermelho que não estava na lista da loja? E que ela não sabia se foi a babá que deixou ali no porão? Julia. Julia. Parar na toca do lobo mau. E ela está abaixada? Ou ela é criancinha? Pequenininha? Não sei se a Marta estava grávida, mas apareceu um bebê nesse delírio. Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Novo capítulo: A Floresta. 3 dias após a morte de Marta, 10h30 da manhã.
banheiro nessa casa. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Vamos ver agora se ela põe a roupa dela própria, Julia, ou se ela diz: o que eu estou pensando? Eu tenho que fingir que eu sou a Marta. The elegant dress? No, I'll never hear the end of it from Mother. E ela pôs, então é indiferente. Não é a roupa que vai fazer diferença. Preparar para It's sair. very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny, who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? E agora vamos no quarto pegar as cartas do jogo. As cartas de tarô. Mamãe pegou as minhas cartas de tarô. A babá e eu sempre brincávamos com elas quando eu era pequena. Ache as cartas de tarô. Elas estão escondidas, mas onde? Melhor procurar primeiro no quarto dos meus pais. Como a Irene disse, está guardada no meu quarto. Revelar os filmes do lago. A alma na foto. Dizem que tirar retratos rouba a alma das pessoas. Espero preservar a alma da minha irmã. Novo dia de jornal, tem que ler de novo. Prepare-se para sair. O banheiro fica perto do meu quarto, agora que eu já fiz tudo, né? Estou suja e manchada de sangue. Melhor me limpar e me aprontar. Depois eu vou revelar os filmes. A moldura. Será que ela tem que pôr a foto ali na moldura? Por isso que isso ainda está aqui? Deixa eu voltar para o quarto e pegar aquela moldura de novo. Já colocou a foto, mas pôs de ponta cabeça. E agora está de lado. Quando ela pôs... E agora não pode mais mexer nisso. Fica para a face da terra.
Ela não quer que ninguém saiba de nada, desconfie de nada, mas não tirou o lençol da cama. Também vai ver que os pais nunca entram nesse quarto dela, né? Nem deveriam mesmo. Following the dramatic news from the countryside, Archbishop Toccarelli will protest with the French in the city for the raping being committed by invading troops. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, General and doorways, Edict K. must remain New closed rules on night curfew and and day. women's The behaviour. population are German advised to command stay of in their S. Vincenzo cells, Attori. or where these Telephone do not number exist, 1185. churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. I shall repeat for Em clarity. algum New momento ordinance talvez for the seja safety of importante citizens. olhar. From this The moment radio on, needs to be it kept is on at all forbidden times for these anyone days. to leave their It can homes save your life and knowing things walk on the time, streets of especially San before they Cassiano. happen. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or where these do not 25 exist, ISO churches film. and When the other sun is large high in the buildings. sky, it's The perfect. patrols of German armed forces have orders to Ah, shoot at além de people tudo, who ela are tem on que the achar street, suprimentos or para a who are máquina found também. looking out of their windows. E a Bá reclamou que nesse jogo eu não tô lendo o diário em português como eu fiz no outro. 12 de julho de 1944. Este diário é novo. Nós nos mudamos para cá hoje e esqueci o antigo em casa. Mas tudo bem. Para um novo capítulo da minha vida, um novo diário. Dizem que nos trouxeram para cá para nossa segurança. Papai, a guerra e tudo mais. A nossa babá nos deu a casa dela e ela foi cuidar da mansão. E é estranho voltar aqui depois de tanto tempo. Eu me lembro da babá me contando a história da mulher do lago. É uma das poucas lembranças felizes que eu tenho da infância. A babá não está aqui, é uma pena, mas a Marta está aqui comigo. Eu poderei ver o Lapo com mais frequência, o que é ótimo. Ele está sempre por aqui. Que bom que a mamãe está ocupada demais arrumando a casa e nem liga muito tempo por mim, pelo menos por enquanto. 16 de julho de 44. A floresta me dá medo. Sempre que vou ao lago sinto algo estranho. Talvez seja a lenda da mulher de branco me pregando peças. Tenho pensamentos estranhos. Parece que há uma presença. Depois eu penso que é maluquice minha. Enfim, maluquice ou não, quero tirar umas fotos. Não tenho medo. Na verdade, fico bem animada. Eu combinei com a Marta. Ela vai ao lago comigo amanhã para colocarmos umas câmeras novas com temporizador e veremos o que conseguimos fotografar. Mas não antes de nadar um pouco, claro. Para falar a verdade, a Marta não liga tanto assim para a fotografia e nem tem ido nadar também. Mas ela gosta de ficar me provocando. Ali, quando fica entediada, ela se concentra na leitura e eu posso fazer as minhas coisas. Nós ficamos bem quando estamos juntas. 18 de julho. Está tudo diferente. Eu me sinto outra pessoa. A Marta levou consigo a melhor parte de mim. Meu entusiasmo, meu desejo de viver, de me divertir. Encontro-me sozinha comigo mesma, confusa, sem nenhum desejo nem expectativa. Eu estava mexendo nas câmeras do lago e havia um corpo flutuando na água. Não me lembro o que estava fazendo antes. Outro lapso de memória. O corpo flutuante era da Marta, minha irmã. A mamãe correu e me abraçou achando que eu era a Marta e que eu, Julia, é que tinha morrido. Eu não a corrigi e agora é tarde demais. Se eles descobrirem que os estou enganando, não quero nem pensar. Sinto-me terrivelmente culpada, fingindo que sou a Marta, fingindo que sou surda. Tirei a foto para a moldura da Marta.
Eu sei que é tarde demais e senti uma dor imensa quando coloquei a foto. Naquele momento, eu me despedi dela para sempre. Me dei conta de que ela se fora para sempre e que não há mais volta. Tenho que fazer algo pela Marta. Tenho que descobrir o que aconteceu. Não pode ter sido os guerrilheiros que a mataram. Seria absurdo. O Lapo é meu amigo e ele é um deles. Ele nos amava tanto. Nós conhecemos todos eles. É impossível. E aqui era a casa da babá mesmo. Agora eles já mudaram tudo, colocando as coisas deles. This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Bilhete estranho. É verdade esse bilhete. Mas se a Marta gostava tanto dela, não ia conversar com ela antes? Contar para a mãe? Conversar ou escrever? Se comunicar? Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Iludir-se é necessário para ser feliz. Segundo a Julia. Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Era o quarto dela quando era pequena, meu quarto feliz. E agora tem muitos objetivos aqui. Tem que achar o chaveiro rosa. Revelar as fotos. Ler o jornal. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbours bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3.
Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels, without reporting them, will be shot. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont Heber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. Só recordando, Segunda Guerra, a Itália era aliada da Alemanha, né? Mussolini na Itália, aliado de Hitler na Alemanha. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Aqui na cozinha, o chaveiro rosa. Não, mais uma máquina. Novo visual desbloqueado. Vê se agora ela lembra do pano vermelho aqui. Que a Bá já tinha esquecido. Tem coisas aqui na mesa? Por quê? Eu nem cliquei ali no gravador. O gravador. O jogo que me chamou a atenção para isso do nada. With this lens, everything gets bigger. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Não, já não tem controle suficiente. Blue filter, ideal for indoor photos. Orange filter, when there is fog, it improves the image by giving it some contrast. With this lens, I can shoot very close up. Red filter for super high contrast photos. Que maravilha, mais 12 coisas para controlar agora. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film rolls. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Por que o modo streamer ativado desativa a música? Deve dar problema de direito autoral? Por que ela pôs a máquina? Para preparar as coisas para revelar.
These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Passarinho já foi. Julia já foi. Esta ainda não. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Talvez seja tolice. Her face can't tell me anything anymore. I know that, really. Her lack of expression scares me. I don't even know whether to keep this blank photo with me or just throw it away. Deve ser ignorar essas fases aí, então. Na próxima foto eu vou testar, ver se ela pula a parte de pegar o papel e tudo. Será que eu pus para ignorar e daí ele está ignorando as instruções? Agora eu vou ficar sem orientação se eu estou fazendo certo ou errado. Primeira foto descartada na face da Terra. E aqui já é ela salvando. Salvando não, resgatando o corpo. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory.
Here I was running toward the pier, just as I remember. Para jogar tarô aqui? E o mundo. E o que mais eu tenho que fazer? O mundo, os amantes. O mago. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Ouça de novo, só uma previsão por dia. A mulher de branco. O espírito da mulher de branco mora no lago. A babá sempre me contava a história dela antes de dormir. Será que tinha alguma verdade naquela história? Vá ao lago. Falar com a mulher de branco. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Ela anda com a seta que é aqui do lado direito do teclado e o shift que funciona para correr é o do lado esquerdo do teclado. Então eu tenho que caminhar com o W aqui e apertar o shift. Para daí correr. De noite ela passou. Soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Tiroteio na floresta. Verdammt! Please, no. Lapo, my dear friend.
What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself to it. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Na verdade, a gente I'm não foi. dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Marta, vou devolver. O seu. I give you back your words. 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 Agora. Deseja. Começo. Ó. Now I see with my eyes. Now Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy.
But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death, so I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damned smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. O destino é cego, a morte não. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Minhas coisas. O enterro, 4 dias depois da morte da Marta. Então, hoje vamos ficando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.